Здрасте, у нас тут неожиданный на сегодняшний день врыв. И погнали мы. Мне кажется, там какого-то хромого искали. В прошлый раз Пич решил нам сказать, что такое. Опа, здорово, Фоксман. Ну, почти. У меня тут немножечко сбился режим последние дни. Вот, сегодня вот сидим, чё уж, я все равно не сплю, мне делать нечего. Здорово, Стасян, ты чё не спишь? Да, чё я и спрашиваю, сегодня же пятница, уже суббота даже. Уже в кроватке. Я там был сегодня днем. Кстати, что тут только что было? Мне показалось. А, это Барбос, наверное, был. Он сделал вид, что он пописал. Как ваши дела, Фоксман и Скотайна? Так. Что мне тут делать? Так, вышли в вонючку. А, нам вонючку надо найти. Так, как мне это нужно делать? Наверное, с кем-то поболтать, да? Ну, давай с тобой. Нельзя. Значит, мы умоемся. Третья ночь, да? Да. Это хорошо. Чего вы не спите-то? В смысле, вы что-то... Что происходит? Ребят, вы болтаете. Так, а чё, кстати, такое-то? Почему? А время 7 утра. Типа рано еще мы сюда пришли. О, не начинает выходить. Ну чё, самое время просыпаться и смотреть стрим. 2:30 ночи. Норм. Все, поспали и хватит. Greetings. What do you need? Анюшка. I'm looking for someone they call Riki. That's the tanner's son, Enoch. Where can I find him? Hard to say. He's not around here much. Thank God for small blessings. You could try his folks' place. Но зато у нас, кстати, если что, на следующей неделе будет очень много стримов, я надеюсь. Вот. И они будут дневные. Отличать от неожиданно сегодня. На самом деле, я еще так обдумал немного. Такой момент стоит, не стоит. Но я решил, что лучше побегаю в Kingdom Come, чем займусь чем-нибудь таким. Типа, какой-нибудь явно не в доту идти. В Diablo 2 что тоже не особо было сейчас желание. Мы его потом успеем еще поиграть на стриме как раз таки. Ну и еще был Warhammer, но Warhammer, я думаю, это прям вообще залипало его слишком жестко. Ну, это War 2, который. Поэтому я решил, что поехали-ка мы продолжим сюжет. Вот. Так, ладно. Продолжаем мы сюжет. Соответственно. Так, что ты можешь рассказать мне, Ванюшке? What can you tell me about this Hinek? What can I tell you? No, he's none too popular. No one cares to talk to him. Why not? Well, I'm not one to gossip, but I heard he keeps Чувака зовут bad Вонючкой. company. Кстати, почему с ним никто не хочет болтать? Каков отец Гиннека? What's the tanner like? Hinek's father. The less I see of him, the better. He's not exactly sparkling company. Так, хорошо, почему его зовут Вонючкой? Why do they call Хороший him Riki вопрос. anyway? Why do you think? Because he's a tanner, of course. Ага. Вот так вот, понятно? Если ты кожевник, ты вонючка. Так и запишем. So why don't people like him? The old tanner's not an easy man. But a son should never let his father down. Enoch does nothing to help. He's always far too busy with his own affairs. Though I wouldn't like to say what those are. Блин, у него взгляд на самом деле такой, мне аж прям страшно от него. And does no one at all talk to him? That harlot Adela hangs around with him, of course. Harlot? She works as a bathhouse wench. Mhm. Same thing. Понял. А что тут? Все? Да, нет? With you. Так. Где там банщица-то?
Сиси. Так, стоп. У нас несколько задач. Так, не обязательно поговорить с отцом Вонючки, поговорить с той девкой из купальни, с которой встречался Вонючка. Окей. Я тут, кстати, еще все-таки задумал момент некоторый. Вот. Насчет того, чтобы, может, такой устроить неспешный марафончик. Я думал, сегодня не начать его было не стоит. Но в ближайшие дни, может быть, мы бахнем. Просто только будет по времени. Так, и где тут дамы? Ой. А, она спит, что ли? Она, да? Давайте стоять смотреть, пока она... Нет, смотрите-ка. Да нифига. А, ну, наверное, значит, где-то здесь, да? Спит. Вон она. Что такое? Ну, чё тебе? Вот что ты от меня хочешь, чувак? О. Найс. Ой-ой, извините. Это считается частной территорией? Ничего себе. Ничего себе. Чё тебе? Хочешь поболтать, а? О, все, банщицы оделись. Так, Адела. Привет. Good morning. Ну, доброе. I heard you've been seeing Hinek, the tanner's son. So what? Come to preach at me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men? Это твое дело? I just wanted to ask you a few questions. It's not my business how you live your life. I'm glad to hear it. Some folk don't care for the way I make a living. I can imagine. So, what about you then? You look a bit careworn. A bath with a bit of company might do you good. Давайте скажем, что позже. Теперь у меня есть вопрос. Maybe later, sweetheart. Right now, I have some questions to ask. Ask away then. Вот так вот. Where can I find Hinek? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? Ага. From time to time. What the hell does he get up to there? I don't know. Так, смотрите, давайте. Звучит похоже на то, что он что-то задумал. He goes to the woods from time to time. That smells fishy to me. What do you mean? There's no law against it, is there? With all the footpads, looters, cumans, and God knows what other vermin around, it's not the sort of thing an honest man would do. But Hinek doesn't have anything to do with those people. Oh, really? Then what does he do there? I don't imagine he's gathering mushrooms. Mushrooms? No. More like hares or other game. So Hinek is a poacher? That's no surprise. Well, he was never much of one for an honest trade. Do you know exactly where he goes? Maybe he has some favourite spot he might have told you about? He said he has some hideout in the woods, but he didn't tell me where. When did you last see him? A few days ago. He came to me late in the evening, drunk. And that was unusual? I never saw him drink much. He always came to me sober. So he was acting strangely that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept prattling on and didn't seem to care about you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Угу. Так, и что он сказал тем вечером? Так, сейчас, секунду. Что он сказал тем вечером? Can you remember anything he said that evening? Oh, I'm not sure. He went on about some fellow What? called Lubosh who died. That he was regretting he ever got into it, but he never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye, and then he was talking about the money. That was very odd. Так, окей. Про гроши.
What did he say about the money? Just that he had a pile of it hidden behind his house. I see. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me and we could get married and such. Oh, just poppycock. Ты искала крош? Did you go there for a look? No, I've got better things to do. Obviously, he made it up. Where would a layabout like him get so much coin? Yes, I understand. Так, и где конкретно они спрятаны? Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his father's small hole Угу. in the western corner. Сейчас мы Right, пойдем thank копать. you. Так, найти тайник. Так, назад. Another thing about the money. What is it? Ну что, все? Почему он туда беленький? Ну ладно, никто бы больше не стал с ним спать? Is it true? What? Other whores wouldn't go with him even for money. The other bathhouse girls are honest, so I don't know. The truth is, I felt a bit sorry for him. Folk don't like him, but it's only 'cause his old man is a grouch and a tanner. Я понимаю, ты его жалела. So you only felt sorry for him? Both of us are the black sheep of the village. There's nothing more between you? No, nothing. Maybe Hinnick thinks differently, but that's how it goes. Понял. Все. До свидания. What's that? Так, все, теперь мы отправляемся на ферму у папашки. Во, телепорт. Yeah. Yeah. А подожди, а мы с его... где-то с его папашкой работали браконьерами. Это в Сазаве. Занимались такими делами. Так, ну давай с его ботяни поболтаем. What the hell was that? I'm at your service, Sir Knight. Ну и давай поболтаем. I'm looking for your son. Any idea where he might be? I don't know nothing. Don't you at least know where he usually goes? It's important. Hinek shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Watch your tongue, peasant. I'm an envoy of Sir Radzig Kabila, and this is an official investigation. Stop trying to put me off, and tell me where your son is right now. I apologize if I offended you, young man. But still, I don't know where Hinek is. He turned up at the house a while back, but then he vanished again in a hurry. And you don't know where he went? What? Look, it's been clear to me for a long time that my boy was headed for the gallows. But I'm still his father, right? And you can't expect me to rat on my own son. If you value your son's life at all, you better pray I find him, because I'm not the only one looking for him. That's no surprise. But what of it? If you're here on behalf of Sir Radzig, there's nothing waiting for Hinek but the gibbet. It doesn't have to be that way. If Hinek cooperates, he can save his neck. I can't say you put my mind at ease. But to hell with it. I'll tell you what I know. All right. He was here a few days ago, but he left right away. He looked like he was in a hurry. And you don't know where he went? I've got an idea, but I don't know where it is exactly. I don't follow. Давай, какие догадки-то? Hinek makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. Well, it's not much to go on, but it's better than nothing. Thank you. Так, I'd Ванечка. like to talk to you about your Hinek. I'm very busy, so make it quick. Так, кто его друзья? Do you at least know any friends he's with, or someone he goes to see? As far as I know, nobody here in the village talks to him. I heard he's seeing some bathhouse wench. Maybe.
He can't get it for free, so I suppose he has to go to the baths. Угу. Так, убежище браконьер. Don't you have any clue at all where his hideout could be? I really don't know nothing about that. I could tell when he'd come from there is all. How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money. He had money because he sold the stuff right away. I suppose. He never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? No. But the innkeeper came here now and again and gave him coin. Of course, it could have been for me. All right. I'll ask at the inn then. Так. What more do you know? Nothing. I swear to God Almighty, I've said all I know. Hinnick never told me nothing. Так. Так, ты должен был что-нибудь заметить. I know he didn't talk to you about it, but you must have noticed something, right? How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything? Well, he came and went at all sorts of hours. I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles, with leaves and mud Так, on him. играем в He Шерлока walked дальше. through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? Так. Ну ладно. Значит, здесь мы с тобой закончили. And if he's really in as much shit Так. as you say, Там вроде было за домом, да? Разговор, то, что он закопал где-то за домом. Или спрятал, короче. Одуванчики. Кстати, можешь собрать. Так, журнальчик. Найди тайник вонючки. Так, закрыто под западным углом. Ага. Это вон там. there's someone there. Чё орёшь? О! Земля уходит вниз. Обожаю этот момент. Так, ну там, короче, ничего интересного не было. Понял? Так. А что он сюда показывает? А, выследи вонючку. А, там просто весь город, да? Что, пойдем с кошмарем болтать? Смотрим, что он нам скажет интересненького. Yeah. Вацк. А, это банщица, извините. Я промахнулся. Но они довольно удобно бани, конечно, поставили. Ничего не скажешь. Бесстрашный Хонза. Чуть тебя так зовут? Понял. Ну, привет. God save you, good night. What can I do for you? What's happening around here? Nothing much, thank God. Хорошо. I want to ask about the courier's son, Hinnock. Then ask someone else. I have nothing to do with Riki. Угу. He'd only drive my customers away. Really? I heard a different story. I heard the two of you do business together. Who are you, anyway? A friend of Hinnock's. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is. But if you find the bastard, tell him he still owes me some goods. Так. I don't give a damn what deals you've been doing together. I won't tell anyone. I just need to know where Riki is. It's urgent. What have our deals got to do with where he disappeared to? More than you think. It's likely Riki is hiding out at his poaching lair,
And believe me, it wasn't hard to find out who was buying game from him, and it's even easier to go to the castle and tell them. Poaching's a crime, after all. All right, all right. But give me your word of honor you won't tell anyone about our deal. You have my word. Fine. So, what do you want to know? Так, укрытие гинника. I hear Hinek has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? Not exactly. That is... I don't know where it is at all. But I happen to know it's a dark place. A cave or an old mine shaft. How do you know that? Whenever Riki was going poaching, he always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted, so we had to have a light for that. Так. Так. Окей. Сколько дичи он тебе приносил? How much game did he bring you? Not much, a few pieces. There's no great demand here. Sometimes the gentry has something, otherwise it ends up in sausages. And do you know of any mine shafts nearby? There's a few of them around. There's one on the opposite bank, a short way off the path leading from the forge to the west. Then there's a mine gallery to the east of the village, up in the woods above the cliffs. And I heard there's one shaft on the headland close to the water. Thank you. You're welcome. Watch you don't break your neck, though. It's rough ground, and you could easily fall down a shaft. Вот это вот там, где не вспаханное, нам туда. И потому что мы выяснили. Так, ехать. Так, где там эти пещерки-то у нас? Так, что ли, на выступе? Ага. Среди холмов. Либо здесь. Ну, это не... А, мы, кстати, были в этой пещерке, я помню. Там ничего не... Ладно, давайте. Начнем с этой Ди. Ди. Оп, видите? Давай, лошадка, лошадочка. Так, найс. О, нифига себе, это что такое? Выглядит хайпово. Ага, так. Это нам известно. Не все есть. Ну и пусть валь... Это что такое? 49. Нет. Вот. Ну, это было интересно. Так, ну, у нас тут есть пещера. Кстати, она, да, скорее всего, судя по тому, что мы видим. Да.
Jesus Christ. What am I to do? Not that I can expect any useful advice from you. At least, you've no more cares. Need someone to talk to? Fuck! Don't kill me. I can explain. I won't tell anyone. I swear, I've no one to tell anyway. Just please don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men. No. Then who are you? Мгм. Так. Я здесь по приказу пана Рацда. А, у нас есть общий враг. Давайте так начнем. That's not important. The important thing is we have a common foe. Considering all the enemies I have, the odds of that are pretty high. I'm talking about the gang that raided the Neuhof stud farm. I know you were there. I was, but I've got nothing in common with those bastards. I'll take your word for it, providing you tell me what you know. I don't know why you should care. If it keeps my neck out of the noose, I'll spill the beans. That Neuhof raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We were up to it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runt's cutthroats? There were two gangs there, mine and Runt's. We was only there to steal, but they wanted to slaughter everyone. But when you realised what they had in mind, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing, even though we were going to Neuhof. They told us to keep watch on the courtyard while they were cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Their horses was the most valuable thing there. When I spoke up, though, Runt gave me such a bollocking I knew I'd better keep my mouth shut. And when they said we was going to kill anything that moved, then we knew there was no going back. Так, твоя шайка. That gang of yours, what can you tell me about them? Don't know what you want to know. There was four of us. Me, Timmy, Limpy Lubosh, and Pius Pavel. Sometimes we'd rob a place or hold up pilgrims. Never nothing fancy. I'm sure you did mischief enough. Who led you? Pius. He was the oldest, and he'd mostly find the jobs for us, plan them and the like. He got us into that fucking mess in Neuhof, too. What about the others? Timmy's strong as an ox, with a brain to match. You got more sense out of a fence post. And Limpy, I've been with him the longest. He's my one and only friend, I suppose. Мгм. Who got your two gangs together? You must have made contact somehow, right? Pius. He comes to us and says he's got this prime job. We're gonna rob a farm, he says. That was a big deal, because mostly we just did small stuff. Hold up on the road now and then, nothing fancy. When they told us how much we could make on it, well, we just couldn't refuse. So Pius knew them? I suppose, but I don't know where from. We even got paid up front. I should have known from the start it was too good to be true. Where did the rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Yes, but he's no use to me now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods, and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill where he works. Which mill? The windmill a bit north of Neuhof. Мгм. Понятненько. Так. Did you know any of Runt's people? Not a one. They didn't talk to us at all. None of their faces was familiar either. The only thing I know is they called that huge chief of theirs Runt, and Pius warned us to watch out for him. I don't suppose you know where they got to after the raid. On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius. I reckon that's where they've gone now. Did Timmy tell you where the camp is? Somewhere in the woods. He didn't say nothing more. Thing is, Timmy's got quite an imagination. But Pius roared at him to shut it, so I reckon there must be something in it. Мгм. Tell me exactly how the raid went down. Well, we stormed in from the rear. Runt's people started slaughtering the horses. Jesus, that was bleeding horrible. Meanwhile, me and Limpy had a sniff round the stables to see if we could find anything worth pilfering. And in the end, we got lucky.
What did you find? Smill, Sir Hanish's groom. I don't know why he was up and what he was doing in the stables, but we took advantage of the situation. Limpy grabs him by the throat and I slapped him round to encourage him to tell us where the money was. Then it all fell apart at the seams. Quicker than you'd believe. Runt comes running up and skewers the groom like a pig for roasting. My jaw dropped. I thought the stuff about killing was just tough talk. And it wasn't? No, not in the least. What happened then? I'm gaping at Smill, stuck through and through, and I noticed this boy standing at the other end of the stables. The stupid sods pointing at us, jaw hanging down to his knees, saying, "I know you." Runt turns to us and hisses, "Take him down." So me and Lubosh start running, because the lad took to his heels. At the same time, we could hear the noise of the skirmish in the courtyard. We caught up with the boy at the next farmhouse. I knock him to the ground, but he bashes me with some piece of iron so hard my head's ringing like a fucking church bell. Limpy grabs it off him and stands over him with his bodkin in his hand, and I start praying. In the end, Limpy just gives him a kick and says, "Beat it, Ginger." And then Runt shows up at the gate and hollers that we gotta go, so we scarp it. Так. What happened after the raid? We were waiting for that fool, Timmy. Same place as we met them before, so he'd know where we were, right? Stupid fucking idea. But Pius didn't want to leave him behind. Only when Timmy finally turned up, 2 of Runt's men were dragging him. There was some difference of opinion. You could say that, yeah. They started on us right away that we were traitors. They knew we'd let somebody get away, and now we were going to pay for it. They started trying to surround us, and we knew what was coming. But Limpy took his bodkin and let that fucker have it in the belly. Runt? One of the others. Timmy broke free from them, and we all took to our heels. Luckily, they were so buggered from the raid, they didn't follow us for long. They just shouted that they'd find us. Окей. That's all I need to know. So now what do I do with you? Well, Hey, over here! It's up the hill. Shh. Jake, fell the gate. Shut up. He'll hear you. oh shit. Runt's people. We've got to get out of here. They're too close. We'll never outrun them. Как рыцарь сейчас перед тобой. Сейчас размотаем. At least they don't know I'm here. The 2 of us can take them by surprise. No fucking way. I'm gone. Look here. If you run, they'll catch up with you and kill you. And me too. Together, we stand a better chance. Jesus Christ. All right. I suppose you're right. Ну чё, пойдем разматывать. Здорово, ребят. Как дела? You're in the wrong place at the wrong time. Is that all you got? Shit! Все, изи. Ой. Хватит бить мою собаку, я тебя пристрелю. Ладно. У нас что-то как-то не получается стрелять из лука. К сожалению. Всё. Умирай. Еще живой есть? Мертв. Раз, два, три. Все. Готово. А ты... Так. А ты боялся. I've got some more questions. What? Да нет вопросов, все, иди. Who is this Runt? What does he look like? Do you know anything about him? I never saw him before,
But he's massive and scary as hell. Even his own men are afraid of him. Did you notice what his sword looked like? No, it was just a regular sword, I think. Why do you ask? I think I once had the doubtful honor of meeting that bastard, and he has something that doesn't belong to him. Понятненько. До свидания. Все, и что You're теперь? coming with me. Sir Radzig and Sir Hanush will want to hear what you've got to say. Don't suppose there's any chance you might turn a blind eye. Why should I? I didn't do nothing all that bad, and I told you everything I know. You can tell them yourself, and leave me here. And in a few weeks, I'll pack up and clear off. Ладно, чувак, да, ты нам помог. Окей. Иди, с миром. It might be best if you disappeared. You're no use to me anymore anyway. Thank you. Thank you so much. I'll remember this till the day I die. Best just try living honestly. I'll do my best. I promise. Все, иди. Мы пока посмотрим, что там у чуваков. Мед? Сохранение. Нифига себе. Ничего себе. Так, ты. У тебя как дела? Доступ мед. У всех. Будет зачем с собой таскать. Так, и ты. Мычечки. Так, у нас с пострелом же хорошо все. У нас с пострелом офигеть все. Поэтому... Так. А, это мое. Я чуть не офигел. А, ну и все. Болтали и хватит. Так. Пойдем туда. Посмотрим, что тут. Все-таки в этой пещере. Даже сохраниться можно. Найс. Опа. А, это яблоки. Нас не интересуют. Ну и все. Я думаю, может, какой-нибудь сундучок есть. Так, окей. Что у нас там на мельнице? Кстати, насчет мести. Ага, все. У нас. Секундочку. Понял. Так, ну шо ж. Ихали. А, вон та самая мельница. Хотя, кстати, в принципе, нам... Новых квестов не появилось. Никак нет. Значит, просто погнали. А, это же эти... Чьи-то здесь земли. Заворот. Лошадочка чуть устает. Ну, прям чуть-чуть.
знаю, где там будет поворот на эту мельницу, поэтому заранее перепрыгни. Лошадим. Ладно. Ну, въезд где-то должен быть, надеюсь. Вот. Так, что-то мне... А, я уже думал, здесь все плохо. Кстати, насчет этих-то, что у нас там? О, красноречие. Найс. Так, ты. Поговорить. God be with you. Do you know Timmy? He's a big man and A complete numbskull? Aye, he works here. Or he used to, I'm not sure. He vanished a few days ago. Far as I know, no one's seen him since, but try asking his sister Mirka. She works here too. Так, окей. Где Мирка? Где она? И Мирка. О, кстати, ничего так выглядит-то. I'm looking for a colossus by the name of Timmy. I heard Timmy. he works here. I don't know anyone like that. Так, начинается. I'm here in the service of Sahanish. Sir Hanush? Jesus Christ. It must be serious. All right, but not here. We'll talk round the back, behind the mill. Ну, пойдем. Поболтаем с тобой за мельницей, красавица. Здесь? Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother. He's not very smart, you see, and he's always getting led astray by his no-good friends. And now there's some right peculiar characters looking for him. Who are they? I don't know. But they looked like cutthroats, and they said some strange things. But I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is and I'll take care of him. О, какой-то ролик. He's hiding at the Colburn farm, over by Merhoyed. О, привет. Хотите поболтать, ребятки? Это коротышка? I get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too. Maybe we could help each other. Кого ты ищешь? And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. Давай, я тоже его ищу. That's interesting. I'm also looking for a big ox called Timmy. Well, what are the chances? Could it be the same fellow, I wonder? Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp. Так. Кстати, мы можем либо их отлупить, а давайте мы... You don't know when to give up, do you? The one who has the upper hand does as he pleases. Boy.
True. Only you don't have the upper hand. Well, I never. The pig turns a willy. Ow. Is that all you've got? Блин, нормально бы, конечно, сейчас все поблочить. Купить-то мы их на самом деле так-то можем. Надо сейчас чуть-чуть. Надо, чтобы нам собака помогала потихонечку. Да ты чё? Ну откуда столько... Ладно, мы еще на самом деле можем победить. Кстати, а чего они там про репутацию-то болтали? Такой вопрос. А, то, что там этот... Вспомнил. Так, карте. Нет, не так. Рок, репутация. Понятно. Ну, вроде везде нормально все. Проблема здесь в том, что нам надо нормальные блоки поставить. Но, к сожалению, нам пока не удается это сделать. О, так сойдет. Один все. You'll get one. You going to cry now? What's the matter? Come on. Блин, скоты не дали удар ему нанести, чтобы его смести. Так, все, мы втроем остались полностью. Скотина, тварь вонючая сзади. Да как ты надоел тут? А это туда ж добить-то? Все, 1-1, я с тобой разберусь, чувак. Тебе конец. Зря это было сделано. Мах. Умирай, сволочь. Ванюшки, а? Резчик душ. И чё, он классный? Ну, такой себе. Не, ну, конечно, скоты прям жили. Так, а те двое убежали, да? Ну ладно, у нас. Вы нам не интересны. Так. Есть что еще сказать? Нет? Всё? Поболтали и хватит? Что мне это? Так, значит, куда нам ехать? Сюда, да?
Yeah. Yeah. О, чувак. Даже, ладно, давайте вот так вот сделаем. Yeah. Беги, падла. Радуйся, что мы фигово стреляем. Ну вот мы будем тренироваться. Ну, как же здесь просто неудобно стрелять из лука. Это не, ну, реально невозможно. Да что с тобой? Вот какого черта он сейчас вот так стреляет? Как вообще это работает? Блин, ну он просто... Yeah. Я не понимаю, насколько нам надо отклонять его, чтобы он летел туда, куда нам нужно вот сейчас. Вот. Что это такое? Я его буду загонять. Да ё-моё. Yeah. Ну это невозможно. Ладно, получилось. Каким-то чудом. Радан. Зря, чувак, зря. Так, заберем. Не стоило мне дорогу переходить. Все? Может, никого нет из этих разбойников? Yeah. Yeah. Лол. Это вот этот, который? Нифига себе, куда ты добежал-то, чувак. Где ты там? Нормальный чувак. Молодец. Ты дрался. That's a good Как boy. тигр. That's my boy. Да. Look what I've got. You'll love this. Так, что мы ему тебе дадим? Пока собачье мясо. Ешь. Не, ну он, кстати, далеко добежал, прежде чем упал. Я хочу сказать. Так. Также. О, смотри, живучесть. Что мы можем здесь вкачать? Ага, вот это вот хорошая штука. Так, и... Мгм. Так, хорошо. Сойдет. Это мы прокачали починку, да? Великолепно. Так, тихо. Yeah.
нам вот эта ферма получается. О, это мы открыли. Ну, вот теперь открыли. Так, рыцарь приехал. Ну, здорово. Hey, Timmy. How are you today? Чего Тимы как Пету перевели? Have we met? We have now. Huh? Oh, shit. What do you want? It wasn't me. I didn't... I mean... Shit. Насчет раздневных. I saw what you did at Neuhof. What are you talking about? You weren't there. I mean, I wasn't there. Don't waste your breath. You were there with Limpy Lubosh and Riki. I heard all about it. What do you want from me? Your mate Hinek told me about a whole camp full of those horse huns. And I want to find it. I need to find it. Yeah, but why should I trust you though? I'm Да not нет, stupid. чувак, ты еще тот You дурак. might be one of them, pretending to not be one of them, trying to catch me out. I won't tell you nothing. Так. Do I look like someone who goes around hunting down half-wits for pleasure? No, I reckon not. Чего из головы сейчас было? But I don't know where their camp is. That's a load of horse shit. Hinek told me you were there, and that Pius warned you to keep your mouth shut. You must know something. Well, once I was there with them, yeah. Only I was pretty drunk, so I'm not too sure. Try to remember. It was in the woods. In some Лес с деревьями. kind of Мгм. woods. You know, with trees and stuff. There were some wrecked houses there and all. In the woods. A church. There was a church there. Kind of a broken one, though. Oh, great. Thanks a lot. Now it's all clear to me. Do you remember which way you went? It was straight north from Talmberg. When you go uphill from the castle, there's a А это не этот? round some barns, I think. It leads to the woodcutters' camp. Прибыславец или If you как там? go further on past the woodcutters, you come across this abandoned house. Can't miss it. Looks like a house, only abandoned. Go to the left there and carry on till you come to this clearing with a big beech tree. Or was it an oak? You go left there again. There's this narrow path and you go straight along there. Sometimes it splits up. You just keep to the left until you come to a crossroads by this big flat rock. You keep straight on there. After a while, you'll see a bridge. And it's right there. Easy as you please. Better than nothing, I suppose. А перед этим But он you нам говорит, won't что он tell типа ничего не nobody about помнит. Neuhof, right? Класс. You promised. Oh no, bugger. I meant to make you promise, but I forgot. Ладно. Иди с миром. Одного отпустил, тебя отпущу. Будем последовательными. Yeah, don't worry. But in future, find some other way to make money. Like honest work? Thanks. I'll try. On account of my sister, at least. That Я girl к at твоей the window? сестричке бы зашел в гости. Hi, Mirka. Did you talk to her? What did she say? She told me you're as thick as a fence post and always getting dragged into some mischief. Did she? Yeah. She's probably right. Окей. Так, что у нас там? Так, мой приятель Петто. Так, куда нам сообщать? А, ну вот мы как раз таки и здесь. Найс.
Да что-то я тоже думаю, что это... А, нет, это здесь. Наверное, тут. Или тут. Короче, неважно. Поехали. К нашему Рацику кобыле. Настя не виделись. Рацик кобыля. Вот и лагерь наших друзей. Так, как у нас с едой это дела? 55. Можно уж и поесть. О, сколько у вас тут еды. Дристалище. Извините. О, смотри, тут еще какие-то вопросики появились неожиданно. Хм. Так. И что тут? Так, это я понял. Это у нас стрельбище. И что-то там еще. Что тут может быть? Торговец какой-нибудь? Или эти конюшни? Точильный круг. Ладно, где там наш пан? Так, вставай. Время пришло. God be with you, Henry. Congratulations on winning the tournament. I'm proud of you. Спасибо. Sir, I've been to Ujits, and the parish priest there is very odd indeed. He's very handy with a sword. Do you know anything about him, sir? Godwin? Aye, an intriguing fellow. He's the youngest son of one of the lords of Kuttenberg. He was sent to the university to become a priest, as is customary with the youngest son. But he didn't much care for it. So when he finished studying, instead of taking up his parish, he went roaming. I imagine he had a pretty adventurous life. And then one day he came back and settled down. Hanush would know more about him. I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. I went to Ujits, where they told me I could find Lubosh, only someone had murdered him. It seems they're trying to cover their tracks and get rid of witnesses. Indeed. The whole affair's becoming ever more suspicious. Have you any further clues? I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosh's. They call him Riki, and he comes from Nadechko. You're doing a good job, but you need to be careful. Have you found this Riki fellow? I'm afraid my news isn't good, sir. I might have expected as much. Tell me the worst. This Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosh and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whoresons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area, and they're getting ready to make more trouble. Sakra. Anything else? That's all I found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. Так, теперь об About этом. that encampment, sir. What is it, lad? I found out about the camp from another of the bandits who deserted. He's called Timmy. Big fellow, but more brawn than brain. The camp is an abandoned village in the woods to the west of Talmberg. Good work, lad. Have you been to check it out? Do you know how many of them there are? I don't know much apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover anything that could help us in the assault? The more we know, the better. And if you could carry out some sabotage while you're in there, it would be invaluable.
but don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Так. Я попробую. Certainly, sir. That is, I'll do what I can. That's what I like to hear. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you find out. Go, and get back here as soon as you can. Meanwhile, I'll muster my men. I'll find out what I can and be right back. Good luck to you. Так. Hey. Дайте мне пройти, ребятки. Какие квесты нам накидали. Так. Так. Квестов. Ну да, я как говорил, вон там было очевидно. Пока нового ничего нет. Ну, в принципе, мы не продвинулись пока никак. Поэтому и вряд ли новые квесты должны были появиться. Вот так. И там под бафами мы, конечно, находимся, жесть. Так, ладно, сейчас, секундочку. Поехали. Как же мы долго уже едем.
Не сюда, на повыше. Ну, какие-то домики. Так, что у нас там по квесту-то? Отправляйтесь на разведку, лагерь новостей. Ага, ага, ага. Чем мы должны будем тут заняться? Так, секундочку. Нам пока просто ехать. Ну вот мы в наглую приезжаем. И чё? Иди к развилке. Ну вот мы пришли. Чё, как дела, ребят? Подождите, а что он показывает? Куда? Хм. А, он вообще никуда не показывает. А, нам дальше ехать. Что дальше? Так. А давайте сначала посмотрим, что как тут дела. Может, что-нибудь интересненькое можем здесь найти. Да нет, нифига. Жаль, 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 жаль. Так. Значит. Так, поляна с большим боком. Если бы я, конечно, еще в деревьях бы шарил. Такой бук. И что это такое? Блин, они дерутся. Ладно, давайте тоже подеремся, чего уж тут. Почему бы и не подраться? Все. Чувак, тут как бы твоих все еще бьют, если что. А чё, меня все что ли лупят? А, нет. А, правильно, лупите его нафиг. Кота этого. Понял? Как на меня наезжать. Чё, как? Нормально, чуваки, все. Красиво. Сволочи вонючие. Извините за такие слова, но если они действительно такие. Золотая чаша, золотая. Все.
Так, нет, этого мы не трогаем, потому что это будет нарушением. Все, этого мы смотрели. Так. Куда нас отправляют? Снова влево. Все, найс, подрались, подняли репутацию где-то. Я успокоился. Там уже респаунилось. Так. И здесь куда? Опять налево. Так, а куда у нас ведет? Неужели все-таки в Прибыславицу? Да, нас кому-то в Прибыславицу все отправляет. Там очень похоже на это. Так. Прямо. Угу. Нет, все-таки не Прибыславица. Или... Сейчас посмотрим. Да нет, это Прибыславица. Все-таки. Нас прямо отправляют. Что, мы будем ее освобождать, да, я так понял? Так, скрытно нанести вред разбойнику перед битвой. Так. Отравить их еду и стрелы. Яд у меня, кажется, имеется, да, насколько я помню. Я там где-то его находил когда-то. Противоядие, неизвестное зелье. Так, ну любовное зелье подходит. Хотя нет, краснобай. Блин, у меня же было там какое-то когда-то. Или бы я его не взял. Если это так, это плохо. Все, починили. Найс. Так, общий уровень 19 стал. За счет чего? А, живучесть? Или... Так, вот тут у нас стоит проблема. Нас уже назад отправляют или когда? Или куда? Так. Отправляйся на разведку. Ну, сейчас отправимся. Для этого мы будем все снимать. Шум 0.
Здесь полосы какие-то. Так же хочется сказать. Блин, мы еще и днем Mate, залезли. it would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. Угу. Так, у нас, короче, будут какие-то проблемы, да? За штурмом. Так, вот сюда нас не пускают. Или... Давай, через текстуры, сволочь. Пролезть уже через эти кусты. Ладно, не пускай красиво. Что? Нифига себе. Так. Как нам туда нормально попасть? Блин, везде стоят часовые. Часовые на стол. Опа, кстати. Неожиданно так. Стой здесь. Wait here. Всё, да, все, стой тут. А то ты нам можешь помешать. Так. Это же важные сведения мы можем здесь найти. Мгм. Оля, мы еще днем решили залезть. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Блин, хочется, конечно, отправить это все сделать. Но я не знаю, где все это делается, вот в чем проблема. Поэтому... Сейчас мы бахнем шнапса, короче. У нас есть еще шнапс? О, у нас много еще шнапса. Давайте поползаем по лагерю и посмотрим, чем это закончится наше ползанье. Мне кажется, чем-то плохим. Good ground for a big fight, but not much cover. Не, нас тут везде увидят.
Пока вот этого, кстати, можно попробовать бахнуть. Если получится. A bridge. That'll make it easier to cross the earthworks. There's open ground on both sides of it, but it's the fastest route for an attack. А почему? У меня кинжала нету. Блин, я просто думал, у меня кинжал есть. Ну, давайте хотя бы придушим его тогда. Потому что у него кинжал будет, и мы его убьем. Блин, а чё я кинжал-то выкинул? Что же я за человек? Ой. Так, вот тут мы что-то узнали. Good ground for a big fight, but not much cover. Пойдем узнавать. Так, вот этого чувака сейчас будем душить. Блин, кто же думал? Ну-ка. Да. Я где-то когда-то кинжал зачем-то выкинул. А, кстати, его могли у меня забрать, когда я в тюрьме был. Вот еще что могло. Mit merezgeted itt a szemed? Takarodj, mielőtt 3-ig számolok, különben meg. Semmi keresni valódi. Pusztulj innen, vagy átugasztalak. Mit akarsz ott? Hé, Totródj, de azonnal mielőtt fordulj lövök, meg, semmi és dolgod totrodj, itt. különben pólójálsz. Что происходит-то? Меня увидели или что? Látok. Судя по всему, да. А в чё? А почему? Что произошло-то? Спрятаться негде. Жесть. Good ground for a big fight, but not much cover. Ki van ott? Правильно-ка мы сюда, раз там нас палят. Почему-то. Лишь не ходил он тут, а тут неожиданно такой хоп. А, вон ну чё. A bridge. That'll make it easier to cross the earthworks. There's open ground on both sides of it, but it's the fastest route for an attack. Так, я же могу его бахнуть? Так. Есть кинжал, друг? Нету, да? Как бы то ни было, надо тебе это тело спрятать. Желательно куда-нибудь подальше, чтобы не видели. Здесь их не должны увидеть. Узнаю бы, конечно, где стрелы. Тоже было бы неплохо. Я бы их поджечь было бы классно. Слушай, яда у нас почему-то какого-то нету. We could launch a sneak attack from here.
Так, там часовой на посту. И не один. Там несколько. Ну и все, сваливаем отсюда. Я не знаю, тут больше нечего делать. Я уже ничего тут не смогу. Так, переодеться нужно нам. Поехали. И прибудем мы туда ночью. Западня убежать. Так, я же надеюсь, мне дадут в лагере там поспать. Мертвец. Нет, уклоняемся от мертвецов. Тем более в ночное время. Так уж удобно это будет делать. Поэтому, ну его к черту. Я. Так, факел, 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 факел. То будут выеживаться. Так, кто эти кусты-то бетонные придумал? Все. Так, спать-то мы тут где-нибудь можем? А где часовые и все такое, ребятки? Не положено у вас тут такое? Я слышал. Часовые на посту. Золотом тут не горят. О, можно поспать. Нуйс. До 8 поспим. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Отлично.
Где там мистер Кобыла? Ну-ка, вставай. The Lord be praised. What brings you to me? I'm back from scouting, sir. Excellent. What have you found out? Так. There's an overgrown, ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Pribyslavitz. It used to belong to Sir Divish before Havelmedic attacked and torched it, and then imprisoned Divish. It's been left abandoned ever since. I was hoping they wouldn't be so organized. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from routing some rabble out of the woods. I tried to count them. And how many of them are there? Bear in mind I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Every man that comes with us will be lacking somewhere else. And I don't want bandits pillaging some other town because there's no one left to mount a defense. Так, говорить-то не о чем. Блин, а я не... Их там немало. Немного. A handful. Hardly worth. That's a relief. Along with Sir Robard's men, we'll easily be able to handle it. Ну, пусть будет так. I took a look at their arms and armor. They're not a proper army, but they're equipped quite well. What about archers? Так, они заняли выгодные позиции. There's a few of them, and they're positioned well. If we charge them head on, they'll probably do us a lot of damage. I don't like the sound of that. It complicates the situation. Dealing with them before the battle would be the best option. They're up to something in the middle of the camp. It looked like they were making several long ladders. Ladders? That sounds like they're planning a siege. I like this less and less. On the other hand, we can use that to our advantage. If we can capture those ladders, we can use them to scale their own fortifications. Yeah. It's mostly bandits. No more than... Так, все. That's about all I saw, sir. I Угу. didn't notice anything else. Блин, я That's думаю... alright. Ладно. Did you manage any sabotage while you were there, as I Нет. asked you? No, sir. Never mind. You did a good job anyway, and you deserve a reward. But now we must get ready to set out as soon as possible and put an end to them. I need you to go to Sir Divish in Talmberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. You can rely on me, sir. What should I tell him? Tell him to take a few men, maybe a dozen, and set out for Pribyslavitz. We'll meet up there and mount an attack together. All right, I'll get going. And be quick. We've no time to spare. God be with you. See you later. Так. Ладно. Блин, надо было получше исследовать. Но... Ну ладно. Как получилось, так получилось. Где там моя лошадь? Надеюсь, у нас получится нормально все сделать. Как это вот, мистер Борг? О, он не на своем месте, интересно. Так, он внизу. Нет, извините.
Так, здесь его тоже нету. Получается, 3-й этаж. А, ну, с ним болтать. Henry, I heard from the monastery that they'll keep buying our stone. They said someone else was responsible for all the trouble. Да не за что. I'm in your debt. Sir Radzig sent me with an important message. He asked for reinforcements. He needs more men? What's going on? The bandits and humans have set up camp in Pribyslavitz. They're preparing for something. Sir Radzig wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men. Hang on. Easy now. From the beginning. What happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's not just a gang of brigands, more like a small army in a fortified encampment. I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something, and Sir Radzig wants to destroy them before they get a chance. So it's worse than I thought. But Sir Radzig is right. We should do something about them before it's too late. I'll send my soldiers. Sir Radzig said to take a few men, a dozen should do. We're to go to Pribyslavitz with them and mount an assault together. All right then. Sir Radzig knows what he's doing. I'll muster the men and send them with Captain Robart in command. Would you lead my men there right now? Да, поехали. Yes, sir. May God be with you in battle. God be with you. Надеюсь, все хорошо закончится. I'm glad to see you, Captain Robart. I hope Henry's explained everything to you. He did, but I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force, and right under our noses? We'll just have to find out, but I don't think we will until after a battle. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two. I agree entirely, my lord. What's the plan? Right, lad. We're almost at the place you described. И дождь We'll have to начался. advance cautiously. I need you to tell me how it looks around the camp so I can decide which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I should... I asked you a question, boy. You've been there and seen everything, so speak up. There are 3 ways to get in. Directly along the straight path to the camp, the long way round through the woods and over an old weir, or by a narrow bridge over a deep ditch. Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option... It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. They'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge and the archers... It's not an easy decision. Each option has its pros and cons. Well, I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day. Поехали штурмовать. Я не уверен, что это чем-то закончится прям таким, что нам потом ноги отрубятся, такие дела. We'll approach from the south and storm them over the bridge. Form up. Forward march. Advance! Погнали. Что хотя бы поисследовал. Уже я этому доволен.
Ну, а он тот, почему он там не захотел? Давайте, ребятки. Я одного вашего лучника бахну. Потому что он же сказал, то, что там есть какой-то путь. И почему он его не взял во внимание? Ага. Получи. Хочешь подраться? Я дам тебе драться. Что есть? Угу. Убейте его уже. О, этих убили. А это типа не наша драка? Или чё? Ну пока вроде все идет неплохо, на самом деле. И вот этого мы ждали 10 тысяч лет. Повесить через... Ага, хорошо. Так, откуда стреляет? Ага. Можно я пройду? Спасибо. Мне нельзя сюда пройти? Нам бы лучников убивать бы сразу. Чтобы они нам тут не мешались. Хорошо. Ты хочешь пострелять? Я тебе сейчас дам. Я, знаешь, тоже своего рода лучник. Да чтоб тебя! Ну как вот стреляется в этой игре, я не понимаю. А, то есть я не могу в нее попасть? Все? Так, нам бы не застрять только.
Ну игра, ты чего? Ну офигеть тебе. Все, что могу сказать по этому поводу. Блин. Ух. Ну давай уже ролик какой-нибудь, пожалуйста, и выкиньте меня отсюда. Так, ладно, давайте попробуем поднять тело таки. Ну-ка. Нет, не сработает. Найс. На самом деле, если бы хотя бы... А кто предводитель-то у них был по итогу? Чувак, сорян. Не стоило тебе выживать. Так, ну мы особо-то много воинов не потеряли, поэтому погнали. Зато лучников снесли, это очень важно, кстати, было. Ну чё, где там наши помощники-то? А, мы половцев, короче, отлупили, я так понял. А чё, мне помощь будет какая-нибудь хотя бы? Я вот один с тремя дерусь. Так. Давай, чувак, с двух сторон его бутербродиком. Этого только убил. Чувак, может, его убьешь? Спасибо. Что происходит? Игра слишком много чего-то. Класс. А, это было забавно. Там что-то слишком много чего-то, и игра просто вылетела. Смешно. Даже стало интересно, блин. Слишком много потерь, убийств. Блин. Я просто решила, что с нее хватит. А я думаю, что нет.
О, да что происходит-то? Так, ладно, поехали. Так. Так, ну мы где-то в толпе. Там игра как раз сохранилась. Вот. Угу. Начинаем мы здесь же, хорошо. Опять пойдем с лучниками разберемся. Главное, не засрать, как в прошлый раз. И все будет норм. Так, вроде бы это все. Так, в этот раз мы даже в драке поучаствуем. Так, все, мы его убили. Так, ну нам не здесь, да? Побежали. Так, теперь мы полноценно в драке участвуем. Я доволен. Лучники есть какие-нибудь? Да, вроде... Да, есть. Так. Ну, ну ты чего? Только не говори, что у нас стрелы закончились. Я тебя сейчас убью за такие новости. И ты. Он еще жив? А, мы ему в руку попали. Главное бы луки отлупить. Ну, вообще, кстати, солдат так неплохо у нас полегло, если что. Ага. Спать.
Так, ну лучников вроде бы всех повыносили. Потом. А, это пришли еще войска? Я думаю, я кучу думал, нифига подкрепление. Значит, чувак на что-то рассчитывал, идя против меня. Это было зря. Ну, блин. Давай, толпой его. Найс. Откуда взялся? Получить тварь. А, мне повезло. Это свой? Так. Вот как пробиваемся. Замес. Ой, извините. Кто побеждать-то? Вот он. Так, мы с ним будем драться там, на башне. Сбросим его со стены, как боец до отеля. О, чувак, я же не тот обычный парень. I remember you, though. Oh, where's my fucking sword? What the fuck are you on about? What's... Hang on. You're the... Fuck me. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? What did you do with my sword? Judging by our last encounter, I'd say you made a big mistake coming here. Where's my fucking sword? But then again, maybe you've had some practice. I hope so. Because last time was too easy. Давай, чувак. Пробуй. Вот уже дуэли мы явно выиграем. С этим у нас проблем нет. На тебе в башню. No, kurwa! I'm going to enjoy this.
О, найс. Хорошо, ему зашло. Ай. На. Ну чё же, не так легко было, да? Псина. Фига, мы смотрите, какие жесткие. Но. On bad for a peasant brat. It's not over yet, you scum. Now where's my sword? What have you done with it? Talk, you bastard! I'll see you in hell. Tell me, do you hear me? Tell me what you've done with it! I'd say you're flogging a dead horse there. You took him down. On your own. Well done. Nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. He was the one who attacked Neuhoff. And stole your sword, sir. The thought did cross my mind. What did he tell you? If we'd taken him alive, the executioner might have gotten more out of him. Oh well, these things happen in the heat of battle. Anyway, we found a trunk full of coin down below. Someone was paying this gang very well. There were some of Sigismund's barbarians among them. I don't think we've seen the last of this. Whoever engineered it was highly placed. They won't give up after one defeat. This louse was just a pawn. I'm afraid you're right, sir. Well, lad, we live to fight another day, eh? Да, выжившим здесь, конечно, не позавидуешь. That's the fear leaving you, lad. Let it go. Now, put it all behind you. A decent Christian shouldn't dwell on such horrors. I beg to differ, sir. I never want to forget this. The time has come for those whoresons to pay for what they did to us. You're right, my boy. But first, we all need some rest. We'll meet later in the upper castle in Ratte and then decide what to do next. But come what may, you did a good job today. Nice. Вот так вот мы расправились с этой сволочью. Правда, меч не нашли. Но я думаю, у нас все еще впереди. Так. I will make you pay for this. Кто это такой? It's time for the next part of our plan. Give the word. Yes, sir.
Так, турнир в Ротае. Сейчас, я уверен, мы закончим квест, и нам скажут, что опа, а вы уже его провалили. И мы такие, да, окей. Так, вопрос-ответ. Вот. Так, вот, смотрите. Вот что это было за комната. Ну, классно, у нас теперь есть своя комната. Так, сначала мы отправимся на турнир, в первую очередь. Потом разберемся со всем остальным. Так, что там такое? О, квесты появились. Квесты же? Ну, здесь нет. Здесь нет. Здесь появился. Ой, здесь появился. Вот, да, и обновили. Появились у нас квестики. Так, сначала мы отправимся... Опа, это что такое? Подождите. Я что-то не увидел. Новое добавочное задание. Ага. И еще одно. Так, прикольно. А, сначала турнир. Кстати, пока я помню. Все, сломали нафиг. Все. Девятнадцатый уже общий уровень. Так, ну меч все, тогда давайте возьмем. Что мы умеем топором? Ничего? Булавой то же самое, да? А топорик возьмем. Им подеремся. Наш выбор будет топор. Так. По времени. А, мы не успели, да? Не, еще успеваем, смотрите. Значит, давайте поскакали. Или... А, завтра. Это завтра. Все, тогда все. Так, ну-ка. Вот это корчмарь. Что расскажешь? I'm honored that you should come to me. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Aye, there could be something for you. Sir Anish is convening the Rattoi tourney again at the Upper Castle. It's always a great occasion with duels all day long. You can still enroll tomorrow, if you think you're good enough. Всего? Блин, это я и без тебя знал, чувак. Что у нас там? Угу. Ну, давайте так, здесь ничего. То есть квестики, в общем, добавились у нас только в этой, в таверне. Здесь. И ну, вот это мы пока не берем. Хотя можем до Рейхстарха этого съездить, узнать. И в Ужице. Короче, у нас два места сейчас, где квестовухи.
добавились. Ну, еще плюс такие вот. 2 добавочных. У нас, короче, снова появилось много контента. Yeah. Помоемся, что ли? Дунь-дунь-дунь-дунь. Так, где он там? Бродит, ходит. I hope I can be of some humble service to you. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? I should say so. The bishop's vicar Mhm. came to Ujits, and not even Sir Hanush knows what he's after in these parts. Something must be up, but I couldn't tell you more than that. Так. И куда ты нас отправляешь? Ам. А вот. Мгм. Кстати, не, здесь еще есть квест. И в Ужице есть. Что делал? Сколько же тут дел? Yeah. Пойдем поболтаем с этим епископом. Здесь? Нет, значит выше. Угу. Так, ладно, продолжим сюжет. My lord, I'm afraid you were right when you said these hostilities wouldn't end at Pribyslavitz. That comes as no surprise. What has happened? The men reported 2 more attacks today. Ah, Henry. I'm glad you're here. It seems like we'll have another task for you. Come and join us. My lord, Greetings, lad. the bandits raided a few remote hamlets, but that's the least of our worries. They also attacked Merhoyed, and that's a much more serious matter. Merhoyed. Matthias is working there. They attacked right after the battle in Pribyslavitz. Bastards are probably trying to prove they're still strong. But there's a silver lining. Villagers held them off, and they even took 1 captive. He's wounded, but we can still interrogate him. Your Graces, I hope I'm not intruding. On the contrary, Master Tobias. Unlike Bernard, you are the bearer of good tidings. Or so I gather from the coin you carry. Tell me, how many groschen did we find in Pribyslavitz? My lord, I'm sorry, but my news is no better than Captain Bernard's. These coins are very good. That is to say, well-made facsimiles, as we call them. What? I don't give a fuck what you call them. I want to know what they're fucking worth. That's just it, sir. They're worth nothing. Are you saying what I think you're saying, Master Tobias? This here is just a pile of copper. Curva! Fuck! Plated with silver, so it's still of some
worth. Kurva! Fuck! Is it a lot of work to make such counterfeits, Master Tobias? I should say so, sir. Highly demanding work. Especially to make such plausible forgeries. They would need a well-hidden foundry, several craftsmen, and a source of material. But they could just be brought in from somewhere else, could they not? Well, they could, but then again, the silver mines are nearby, and these groschens seem freshly minted, so... So we are facing a foe who has almost limitless sources of coin. That's all we need. Doppelder. Well, gentlemen, it's clear what we have to do. Interrogate that captive bandit, find out their numbers, and promptly cut off their supply of money. Otherwise, they'll soon have another encampment. If they haven't already. But I doubt it, sir. Merhayed wouldn't have been able to hold them off if they did. Well, lad, I said we'd have work for you, but it never crossed my mind there would be this much. You've already proved your worth as an investigator, so I'm putting my faith in you again. Go to Merhayed and question that captive. Find out where those brigands are hiding, how many there are, and what they're planning. And while you're at it, see if you can find some clues as to where this counterfeit coin is coming from. Very well, sir. Good luck. We're counting on you. All of us. Come report to me as soon as you know anything. I'll be at the lookout point near Talmberg. Так, окей. Окей. Где там этот? Епископ. Greetings. What business have you? Отлично. Henry. Just the man I want to see. Мгм. I need help with something. What's the problem, sir? The Archbishop's vicar has come to Uzhitz. I don't know why exactly, but the rumor is that he's on the hunt for heretics, which frankly never meant any good, especially for me. I'm sorry, but I'm not really up on religious ranks, sir. What does a vicar do, exactly? You don't have to apologize. It's the devil's own work to make sense of their twisted hierarchy. The vicar is short for vicarious, meaning in place of. He has full power to act on his superior's behalf. I see. In this case, sadly, the superior in question is that nincompoop, Заяц. Archbishop Zbigniew Hare of Hassenburg. What should I do about him, then? Firstly, find out why he's really here. He might truly be on the hunt for heretics, which wouldn't be good news. Or it's equally possible he's here to size up my estate, which would be even worse. I understand. And then what? The best thing for me and all concerned would be for him to pack his bags and go back to Prague. And how can I, encourage him to do that? I can't just kick him out, can I? No, of course not. But if you can make him believe there's nothing to find here, he'll be off in no time. So tell him I've sent you to assist him. I understand. And my task is to assist him in finding nothing. Indeed. Так, окей. And what if there really are heretics? My boy. Have you ever seen a heretic? No. There, you see. I haven't either. Most of the time, the prelates just invent them to scare folk with. So don't put much faith in their existence. But what if there really are some? Then deal with them. But make sure that interfering bastard gets out of here. are you at odds with the Archbishop in some way, sir? No, I've never even seen him. But that's no guarantee he doesn't have his eye on my estate. But how could he get his hands on it? He's an archbishop. They have long fingers, my boy. And now, without the king around, it's the perfect time to amass a nice little hoard. Believe me, I know. They say in Prague that he's a complete dolt. But I rather doubt that. Why?
All the Hare clan are as shrewd as they come. I know Жопа. that better than most. Uh-huh. Так, я приступлю. Very well. I'll get going straight away. Good luck, lad, and be careful. Clergymen are wily weasels, so take care. I'll be careful. Don't worry, Sir Hanush. Угу. Так, у нас новый квест, да? Опа. Еще новое добавочное задание. А, теперь оно здесь. Оно было тут, теперь оно там. Еще тут что-то. Эх, столько всего опять делать. Блин, вроде... Вот как я рад, что я все-таки те квесты успел наделать. Теперь можно спать. Это что такое? Кто нас отправляет? Ага. То есть даже не здесь выполняется. Интересно. Да, ладно. Пойдем-ка посмотрим, что это за добавочное задание. Подкинули. Доехать. Ты что ли? Так, ну-ка, Рацет. Кобыла. The Lord be praised. What brings you to me? Так. May I be of service, my lord? Yes, Henry. Chief Engineer Pfeiffer has been asking for someone reliable to assist him. The chief engineer? Is it about Scallots? In a manner of speaking. Master Pfeiffer has, well, evil forebodings. I think he may want to send you to the Scallots mines. Can they really be Сойдет. restored? Everything can be rebuilt with enough will and resources. Well, everything except a man. You'll get the details from Chief Engineer Pfeiffer. For the time being, consider yourself his handyman. Certainly. Where do I find him? Is he here Здесь. in the castle? Where? Now that's a good question. He ought to be somewhere at Perkstein unless he's gone off to deal with some problem or other. Look around. You're bound to run into him. Well, thank you. I'll go and see him straight away. Good luck, Hal. Take care. Так, а может ты этот... Поговори со мной дальше. Там у нас еще есть. Sir, can I ask you about something? Of course, Henry. Well, I thought since we chased the bandits out of Pribyslavitz, the roads would be safer. Ah, criticizing your liege lord, are you? And what, in your opinion, should he do about it? Oh no, I don't mean anything by it. Just that it surprises me. Easy, lad. I'm only pulling your leg. You're quite right. The roads really aren't safe. Mostly due to one thing. My garrison is a shamble these days. I lost most of my men in Skalitz, and what I'm left with after Pribyslavitz is hardly enough even to guard Pigstein. Let alone guarding the roads and patrolling the rest of the province. I simply don't have the men. Uh-huh. I understand. That is, I didn't have the men. As it happens, you've come at just the right time. Recently, I asked an old acquaintance for help. Sir Kuno of Rickwald and his mercenary band. The men who ride with him are a rough lot, mostly former convicts, but they're as capable as any squad of soldiers. Well, excuse me for being so bold, but there's plenty of mercenaries around. Surely you can find a more respectable band? You have a point, lad, but I'd like to tell you I talked to Kuno because I trust him. But actually my reasons are of a more pragmatic nature. You see, Kuno owes me a favor, so he'll serve me free of charge. So, you want me to join them? Yes, but that's not all.
I told Kuno I'd send him a guide, but really what I need is for someone to keep a close eye on him and his men. Someone reliable. And I'd say you fit the part. Go and report to him at his encampment. You'll ride with his band on patrols and make sure they don't get too disorderly. Все хорошо. Так. Кто такой Куно из Рихвальда? Who is this Sir Kuno of Rickvald? He's the last baron of the House of Rickwalt, which became impoverished. So he took to the mercenary trade, like many poor noblemen do, unless they become robbers, which often isn't all that different. He's certainly an entertaining companion, but as a mercenary, well, let's just say he has his own particular approach to certain matters. That sounds a little worrying. Oh, it's nothing too bad. Just that now and again he needs reminding not to step over the line. How is he indebted to you? I did him quite a big service, actually. I saved him from the hangman. Oh, that sounds like quite a story. How did it happen? You should ask him. You'll be spending quite a while riding together, so it'll help pass the time. But one thing I can tell you, he seems to have taken inspiration from me. A lot of his men had their own encounters with the executioner too. Хорошо, так поступлю. All right. I'll go and report to him. Excellent. He set up camp between Ratai and Ledechko. It's a good base for covering the province. Good luck, Henry. And watch out for yourself. I will, sir. Thanks. Goodbye. Шайка ублюдков. Ага. Так. Где у нас еще есть квест? Наберем сразу же на максимум. Так, мы вроде пока закончили. Что такое? Здесь вроде бы нету. Так. Сава, монастырь. Пусто. Пусто же. Мало ли, там опять с Йохан какие-нибудь дела. Так, хорошо. Сама пеш пусто. 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 Так, здесь какое-то добавочное задание. И у нас остается... Все, надо, наверное, добежать, узнать, что тут за квест. Потому что мы по времени можем успеть туда-сюда сбегать. И потом уже разобраться с ужицей, взять тут квестик. Узнать, что там да как. И все, и потом в Танберг. А еще на турнир надо попасть. О, привет. Все, отправляемся в таверну. Может, хоть на этот раз нам повезет. Yeah. Это кто такой? Матуш, нифига ты оделся, переоделся. Так, где он там наш? Жучок. А где Анджей? Я не понял. А.
I'm glad to see you. Do you know of any way I could earn a bit of coin around here? As it happens, I was just going to tell you about a job. So, tell me. Now and again, the fisherman from Talmberg comes around here with some game to sell. There's more and more poaching going on there, and they're always looking for new people, if you're interested. Понятно. Звучит неплохо. Sounds good to me. All right. Then find a fellow in Talmberg who goes by the name of Black Lukesh. I think he lives on the hill above the castle. Tell him I sent you. Thanks. Так, это вот от задачи, да? Нет, тут задание. How's trade? Any trouble around these parts? Around here? The ones who've got it worst are them at the Neuhof stud farm. Getting things up and running again without old Smill will be a job and a half. His widow Zor is a fine woman, tough as they come. Well, she's a woman still. Goodbye. Так. И опять он нам... Ну, в чем прикол? Почему он нам все не хочет давать? Это вот занятие. How's trade? Nothing we can. Так, а если обучение? I hear you're able to open locks without a... Certainly. I want to achieve... You can't become a master overnight. Понял. Well. Потом еще... I'd like to learn... Certainly. Ну, давай просто ради I'd интереса. like to practice... All right. Ну, заплатим. Now. Всё. Here you are, and good health. Понятно. Так, а ты чё такой в арморе весь? Jesus, what have you been up to? So, what are you scheming up this time? Well, we've got this idea. You might have heard there's coin coming to the Talmberg quarry to pay the workers their overdue wages. Так, я что-то слышал. Yeah, I overheard some talk about it. They owe them for a quarter of a year. There's a lot of quarrymen in that quarry. Так, что насчет это? And why aren't we talking about it with Andrew? Andrew hasn't got the balls for it. He sent us to hell. Чего? He did? How come? I don't know. He just said he won't do it. Так, очень хорошо. Это довольно рискованно. Andrew's not interested. Is it that dangerous? Look, if I'm going to do this, I want to know everything. It's close to Talmberg, so if we mess something up, we could have problems. But what a pile of silver. What, those people work for Sigismund? Yeah, for Sigismund. Так. Ну, я их знаю. But I know Quarrymaster Rupert. Those people don't work for Sigismund. No, they don't. And you think it's all right? Is that what we are now? Common thieves? What do you want me to tell you? Take a good fucking look at us. You're right, but we're up to our necks in shit. But a thing like this... Do you think we're any better off now than we were in Sasau, on our last legs at the tavern? Да. Yes. Then you're a fucking fool. Ever since Skellets, everything's been going to hell. Why should we have to pay the price for that? To hell with the fucking quarrymen! But it's bound to be well guarded, isn't it? Maybe not, if we time it right. I just need to find out something first. All right, I suppose. Take care. Так, чувак. Рицк. You already talked to Matthew? No. No, I haven't. So go and see him. This might... Понял. Так, короче. Как его можно отговорить-то, мать вашу, от этого дела?
Можно стать, ну, типа, согласиться, наверное, как-то отговорить может. Ну, потому что это вообще жопа какая-то. Такой соглашаться. Так, давайте бахнем тогда мы. Шнапсик. Jesus, what are you... About that job. And why aren't we talking to... Andrew hasn't got the... You did? Mhm. Andrew's... It's... But what a... Ладно. I'm in. Wonderful. But before we get to work, we have to find out more. We are gonna go and take a sly look at that quarry. Meanwhile, you go to Talmberg and find out when they're bringing the coin. Try to find out who's gonna be guarding it. Even better, if you could make it so there's as few guards as possible, well, you know, I wouldn't be upset at all. Угу. How am I actually supposed to do it? Do what? Так, как не узнать, когда они собираются How am I посережа? supposed to find out when they're bringing the coin in? You're pretty well known around these parts, aren't you? You'll find a way. Wait. How am I supposed to handle it? You must be able to tell me something. What do I know? Ask around. Someone from the garrison is sure to know. Понял. Так, хорошо. Agreed then. I'll get... Very well. We'll go and pay the quarry. God be with you. Так, ладно. Так, а если с тобой поговорить, чувак, ты сможешь их отговорить? How's trade? Nothing we can. Matthew told me about his plan. That bollocks with the quarry? What the hell is he thinking? Что вы об этом думаете? You didn't like the sound of it? No, it's too big and too much in plain sight. If the slightest thing went wrong, it'd all be fucked. And me and you too, mind, if we had anything to do with it. Так, а что вы предлагаете? So what do you propose? Matthew and Fritz have made their minds up. You need to tell the commander of the Talmberg garrison that a robbery is in the making. Have him send his best men. When those two fools see how many soldiers there are, with any luck, they'll give up on them. Угу. But what if they still decide to go for it? Aye, well, then they'll be in for a very tough time with it. They're my old mates. You're asking too much of me. I know, but look at what they're trying to do, for Christ's sake. Those quarrymen Ну, я are согласен. all folk who never did nothing. Надо что-то сделать. See you later. Так, добрый день, волчонок. Да, что-то вот у нас режим поломался. Вот не спим, занимаемся тут делами. А вы тут как сюда зашли? Так, что у нас тут? Так, то есть это две разные задачи, да? Не обязательно, не обязательно. Вот блин. Попали мы, конечно, вообще жестко. Тихо. Ну, да, пусть будет день. День же понятие такое. Где-нибудь, не знаю. В Екатеринбурге, наверное, ну ладно, там утро. Ну ладно, во Владивостоке день. Представьте, что вы во Владике. У вас добрый день пошел. Что делать в 5:14?
можно поесть. Вот. На самом деле здравая мысль. Так. Да, и как спалось-то? Раз так рано встали. А где эта женщина-то? Нужная нам. Yeah. Оп. Так, что она предложит нам? Добрый вечер. Good health to you. Так, я ищу работу. Do you need a hand with anything around here? I certainly do. After what happened, I don't know where to begin. Throw out everything that's burnt, hire new stable boys. But why bother? There's just no point anymore, especially since no one will buy from me. Our best customer was Sir Divish of Talmberg. He paid handsomely for our horses. But now my husband is... Now he's been murdered. His lordship has stopped buying. Although we still breed excellent steeds. Then why would he stop buying from you? I don't know, really. But maybe you could find out? Take our dabbled grey and show him to his lordship. He's a fine steed. A bit of a devil, but fast as the wind. That ought to convince Sir Divish. Так, окей. Насчет поесть. Поэтому возьму что-нибудь не разбудив, да. Когда будет людей, это плохо. Поэтому, надеюсь, удача будет тебе сопутствовать. Спалось хорошо, это великолепно. Так. Почему я? Why me? Why not go yourself or send a stable boy? I need all my stable boys here, and besides, you've got his lordship's ear, so I'm sure I can trust you. Так, можно перегонки. But how? Do you want to race? Race? I can't go running around like a March hare just to win some custom. I've got my dignity. No, not you. A horse race. The winner will determine who Sir Divish buys from. Ah, I see. And I was afraid I'd have to try and outrun people half my age with these old aching knees of mine. Так, ладно, я попробую. All right, I'll go and ask Sir Divish. Maybe I can find out what's going on. That would be very kind of you, lad. Please send him my respectful greetings. May the Lord watch over you. Хорошо, будем ждать. Но я, правда, не знаю, наверное, часов до 6 посмотрим. Посмотрим. Поэтому нам немного осталось. Если что. Так. Куда нас там отправлять-то? Это... Королевский спорт. Так, это чуть попозже. У нас еще здесь какой-то квестик. Время там сколько? Не успеем туда-сюда. Угу. Блин, а что мне делать с этими чуваками? Блин, я не хочу, чтобы они грабили. Новое занятие. Интересненько. Кстати, здесь нету нигде, да? Уже больше. Типа нет. Листок, как сразу контента накидали нам. Ладно. Отправляемся мы домой.
Кстати. Дарит на группу жен-крестьян. Что они задумали? Да уклоняемся. Не менее интересно. Вот и стемнело. Что-нибудь поесть. Надеюсь, ты мне приготовил еду, дорогая. Найс. И до турнира. Энергия 100. Щека. Отправляемся на очередной турнир. Разворот. Hungarian warrior and turf slayer at Nicopolis. Who will measure his skill? Greetings. What do you... Так, congrats. I'd like to enroll. All right. Of course. I'll write your name down. And I need to... А, топор и щит. I've had plenty of practice with an axe and shield, so I'll go for that. Good. Поехали. Meeting face to face in this round will be Alder Fryer, a man-at-arms from Sir Divish of Townburg's garrison. And his adversary will be Henry of Skalitz from the company of Sir Radzig Kubla. Welcome, our warriors! The combatants have entered the arena and the first two may commence. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. О, как быстро. Go ahead and scatter your strike.
Вот и все. The first victor in our tourney is Henry of Skalitz. На мечах, ну ё-моё. And now's the time to choose weapons for the next Хм, duel. есть идея. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Jesus Christ! Ha! Quitting! То есть, конечно, так не работает. Ладно. Lost your wind? Вот и запушили. And shall proceed to the next round. Давайте мне следующего. Meeting face to face in this round will be Henry of Skalitz from the company of Sir Radzik Kubla, who will measure his skills against Olbram, known as Sparrowhawk, archery master of Kalin. Let us wish the combatants luck. Ну чё? All is prepared for the first duel. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. Shit! Угу. Угу. Так. Он-то какое оружие выберет себе, интересно. Эх, мечи, мечи, мечи. И снова у нас мечи. Will surely be no less exciting. This one may decide the winner. Our warriors will fight with hunting swords. Он хоть ловкость покачается уже хорошо. Ай, кстати, вот это было интересно, почему у нас он не захватил.
Блин, мне башку, кстати, разбили. Это не очень хорошо. Ё-моё. Да ладно, его оружие... Он умеет использовать. Свое оружие он умеет использовать. Не я просто так взял топорики, чтобы их качать. Оп, почти. Ах ты, вонючка. Все. Вот и все. Так, это что за чувак? Так, ну у него лицо открыто, хорошо. Who will measure his skills against? Henry of Skalitz, from the company of Sir Radzik Kubla. Let us wish the combatants luck. And this very first bout will afford plenty of entertainment. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. Had enough. Ай. Да блин. Получи по башке. Ой-ой. Итогом мы получили. Но это нам не мечи наши. О, найс. Очень хорошо ему зашло. Хоп. На-найна. О, по двору. Нифига себе, хоть кто-то длинный меч выбирает своим оружием. Кроме меня. Кроме меня в старые добрые. Да, вы качали их здесь. На. На. Получай. Ай.
Нормально, одну камбу только запомнили и просто ее юзаем. Как марташе прям, старое доброе. Я же нажал блок. Вот и сёл. Давай, давай, чувак, быстрее. Пусть Меган уж даст наши бабосики, и мы побежим отсюда. У нас там дел не в приворот. Радзик Кобыля. Так, где он? Где этот толстяк? Did it in the end, Henry. Ага. Take care now. Да. Как у нас обстоят дела совсем? Угу. Так, кстати, неплохо. Зайцев, 46 зайцев мы бахнули. Блин, почему мы ни разу труп не бахнули? Еще овец здесь убивать можно. Найс. Где там наша лошадинка? Так. Мы можем... Так, здесь готово. Пусто, здесь пусто. И все, нас интересует только Дальнберг. И Ужиц. Давай сначала сюда пойдем, потому что вот это тут меня интересует, нифига себе. А, мельница, я так понял. Поэтому погоним сначала сюда. Сейчас, в общем, надо будет все квесты понабирать. И на сегодня уже можно будет успокоиться. Так, ну мы туда ночью приезжаем. Это вот уже неприятно. Почему посреди ночи я слышу гомон толпы? Еще надо факел в руки взять быстрее, пока нас не стопанули. Опа, кстати, насчет этого. Так, чувак, сначала давай ты нам кроватку дашь. God save you. Can I sleep here? Certainly. For how long? На ночь. No problem. Отлично. Here you go. You'll like it. Так, а где? Where do I go? You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building, there's a ladder up to the loft.
Так, какая-то лестница куда-то там. Здесь? Нет, тогда пойдем сюда. Здесь? Да. А, ну все, я понял, что за место. Все, мы отправляемся сюда. И до утра. Спим мы до утра. Из рук долой. Сейчас нам болтать о том о сём. Дай пройти, Барбос. Барбос, ну ты чё, а? Иди давай. God be with you. Так, что есть интересного? Is there anything suspicious going on in these parts? Indeed, there is. I heard there's been quite a ruckus in Tomberg. It seems some gang of poachers has settled in the woods there. I couldn't tell you anything about it, though. Best talk to Nicholas, the Tomberg master hunter. Угу. Всё, окей. Ой. Не то я хотел. Все, у вас спокойно? Nothing out of... Так. Это он нас отправляет. А, это, кстати, опять же, все тут как раз таки, да? Он объединил нам зачем-то. Окей. Все, сейчас мы пойдем занятия возьмем. Сразу тогда. Где там наш лошадинка? Погнали. Кстати. Я вот что думаю, меня вот эти облачки бесит. Давайте через них проедемся. Просто чтобы было. Раз уж мы открывали карту. Давайте ее откроем побольше. Так, нам вправо уходить. Вообще, в принципе, да. И прям на восток. Едем на восток. А это что такое? Ну, вообще, да, реально интересное место. Вот тут бахнули.
До города рукой подать. Это интересно. Очень интересно. Ну ладно. Дальше на восток, к лесу. Ага, вот оно. Вот и оно. И это, кстати, не мельница, как я сначала думал. Да что же он хочет нам предложить? Ну-ка, чувак, давай. О, рыбак. I'm honored that you should come to me. Вот оно. Do you know anything about local brawlers? Why do you ask? I like a good punch up myself, so I'm keen on meeting like-minded fellows. Then you're in luck, because I'm in charge of all the fights here. You want to join in right now? Or have you any questions? Right now. I want to fight. Well, if you're as good as you are keen, it'll surely be interesting. But before the two of us start brawling, you have to beat the others. Who are they? And where can I find them? Lads from Ujits. Mash, Maple, and Ma. Joseph. Все, окей. Вот так. Давай. Ну, это другая дорога. Так. И все, получается, нам сейчас до Дальнберга взять там квестик. И можно успокоиться. Даже не один, мы там 2 квеста будем брать. Ну да, вроде. Блин, вот этот мне все еще бесит. Ладно, может когда-нибудь мы узнаем, как активировать эту штуку. Это занятие. Так, все, поехали. Последнее место назначения на сегодня. Возьмем квест. Если не закончим, мы продолжим. Получается, мы понедельник. Наверное, в понедельник. Опять же, если там ничего не произойдет, как обычно. Да, где там этот мастер ловчий? Так, блин. Кажется, он дальше. Вон он, все. Все, точку видим. Видим цель, не видим препятствий. Ну здорово, что там за дело с браконьерами у вас? God save you. Да, а... Не понял. А он забагался. Ладно, попозже с тобой разберемся. Возьмем другой квест. Интересный момент. У меня просто сейчас нет ни времени, ни желания с ним разбираться, но это неожиданно.
Нью. Мне интересно, с кем поболтать мне нужно. Блин, ну то, что вот этот, конечно, жестко. То, что... Ну, он не хочет задания выдавать. Почему-то. Так, тут с кем болтать? Так, ну, значит, на второй или третий этаж. Нет, пани Стефания не разговаривает. Все, меня Дивиш интересует. Поехали. Greetings. What do you need? Так, что происходит в Прибыславице? Can I be of service to you, Sir Divish? I've heard talk that something is going on in Pribyslavitz. Henry, you've come at just the right moment. I sent a man to Pribyslavitz. My locator, Marius. Землемер? What's a locator? A land allocator. I charged him with checking on the condition of the settlement to see if we can start rebuilding it. Так, вы собираетесь снова ее заселить? You're planning to resettle the village? Yes. Why Pribyslavitz of all places? Because it's been lying fallow and falling into ruin since it was sacked by Havelmetic years ago. It's about time that changed. Well, it should be safe there now. We trounced that rabble on the battlefield. Yes, and that's why I sent my master locator there. However, he should have been back long since. If you've no objection, I could go and look for him. I'd appreciate that. He probably just got delayed. But I'd be happier if you checked it out. Take care. Пань, что ж ты с нами больше не разговариваешь? Аж обидно стало. На нас присела, и все. Больше не хочет болтать. Ладно, все, мы квесты все пособирали. Я доволен. По сюжету продвинулись. Все, мы молодцы на сегодня. И все, тогда мы на сегодня заканчиваем. Вот. Как и в следующий раз мы продолжим в понедельник. Так, предположительно, вот. Всё, спасибо всем, кто был, есть и будет. Вы лучшие. Всех люблю, целую, обнимаю.